of the Bureau and the Conference of Presidents of the European Committee of the Regions. It was done here in Prague yesterday and today by invitation of Deputy Prime Minister Ivan Bartoš, and I would like first of all to thank him for making these meetings a success. His knowledge and his understanding of the role that local and regional authorities play along the European Union and the importance that he gave to this meeting means a lot for us, for the Committee of the Regions. Our meeting was mainly around the issue of Ukraine. And it was a pleasure and an honor to have with us during these days the mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, and the president is also the president of the Ukrainian Association of Cities. We had the opportunity to discuss, to debate among members and also with Mr. Klitschko the current situation and the way cities and regions across Europe may continue to do the work that we've been doing since day one of this tragedy that is war on Ukraine. Since the first moments, the Committee of the Regions had a strong condemnation of Putin's regime invasion of Ukraine. We had the opportunity to have work done at two levels mainly. The first one at political level, to raise awareness for the importance that the local and regional authorities have, not only dealing with the results, dealing with the consequences of the invasion, mainly those European Union regions and cities that are closer to the conflict zone, and so they welcome several thousands, millions of refugees, and they open their doors, they mobilized resources to assist and to help in this situation. Also stressing the importance that rebuilding Ukraine must be done also at local and regional level, or may I say it better, with the participation of local and regional authorities. This is one of the political aspects of the work we've been doing since day one. This is also one of the main tasks of the Alliance of European Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine. The alliance is composed, and members of this alliance are the Committee of the Regions, but also other European institutions that are together with us in this endeavor. Today, we had the pleasure and the honor of welcoming to this alliance the Pact of Free Cities. Prague is also a member. And this means a lot to us, to the way the alliance is perceived. But there is another level of the work that the Committee of the Regions has been doing concerning the situation in Ukraine. During this summer, following an invitation or a challenge launched by Mayor Klitschko, several regions and several cities across Europe hosted children from Ukraine in summer camps. And during our work this week, we can already foresee that this initiative should continue in the near future. But we stand ready to continue our assistance to Ukraine and to local and regional authorities. We had launched some initiatives, some proposals that now should be analyzed and debated, of course, within cities and regions in Ukraine, mainly cities, and Mayor Klitschko as president of the Association of Ukrainian Cities, concerning empowering this level of government with network, training,
at European level, mainly through the Committee of the Regions, but this is one work that is to be done in the future. Finally, to conclude my part, this meeting follows the State of the Union address by President von der Leyen. That speech about the state of the European Union stresses some very important challenges that Europe is facing at energy level, at democratic level, the post-conference on the future of Europe, the way we can deal and work on the conclusions. All these are challenges that are mentioned in the speech of President von der Leyen. We will have the opportunity in October. The Committee of the Regions organizes the European Week of Cities and Regions. We will have the opportunity there to stress the importance of local and regional authorities across Europe to overcome those challenges. Because being the closest level of government to the people, local and regional powers are unsurmountable in addressing those challenges. But we'll get there in October. So, ladies and gentlemen, let me conclude my part, at least for now, to express once more my gratitude to Minister Bartosz for his gracious hospitality during these days and during our meeting. It was a pleasure and truly an honor to be here with you, and I wish you all the best. Also, to Mayor Klitschko, say it was a great pleasure and honor to welcome you here to our meeting, and we look forward to the work we have to do together in the near future. Thank you. Tak krásné odpoledne, dámy a pánové. Já vás taky vítám na tiskové konferenci po jednání Evropského výboru regionů. Moc děkuji za úvodní slovo předsedovi Evropského výboru regionů Vasku Alves Cordeirovi a požádám o pár slov na úvod i místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. So thank you for the warm words in the beginning, and before I pass mic or the word to Mr. Mayor Klitschko and our friend, I will switch to Czech language and give you short notes on what we were discussing today and what are the path we are going to take in the future. Já jsem velmi rád, že Česká republika je místem, kam se na toto důležité jednání sjeli vzácní hosté z celé Evropy a kde jsme se společně snažili najít odpovědi a řešení na současnou krizi, která je nejen způsobena ruskou invazí na Ukrajině, ale i dalšími okolnostmi, které v tuto chvíli dopadají na země Evropské unie, na naše občany. Naše priority jako země, která teď 6 měsíců předsedá Evropské unie, vycházejí právě z krizí, kterým čelíme. Na počátku to byla pouze krize postcovidová, ovšem ruská agrese na Ukrajině, následná rostoucí inflace a energetická krize tyto úkoly ještě zdůraznila. Vyřešit krizi je naším cílem. Ostatně i tímto směrem vedlo naše motto a naše úsilí již od počátku předsednictví Evropské unii. A zároveň s blížícími se měsíci, ať je to i situace na frontě na Ukrajině, i třeba situace v Evropě, budou tyto výzvy ještě naléhavější. A já jsem rád, že Evropský výbor regionů je naším důležitým partnerem v úsilí hledat tato řešení. Proč? Možná znáte to motto myslete globálně, jednejte lokálně, ale my děláme i to obráceně. My umíme myslet lokálně na úrovni regionů, měst, primátorů největších měst a následně toto přetavit i v řešení, které je použitelné v tom globálním aspektu, například na pomoci Ukrajině. Mě velmi potěšilo a zaznívá to od počátku ruské invaze, že ta solidarita evropských zemí i napříč Českou republikou k Ukrajině je opravdová, že to není pouze o slovech. Poskytujeme finanční podporu lidem na Ukrajině, poskytujeme materiální podporu i třeba podporu ve vojenském vybavení válčícím ukrajinským vojákům, ale zároveň se snažíme pomoci i lidem, kteří utíkají před válkou a poskytovat i pomoc solidárním lidem, kteří tuto pomoc nabízejí.
I na to se dají použít fondy EU při pomoci lidem, kteří prchají před válkou, ale i na vytvoření potřebného zázemí, které samozřejmě v tuto chvíli je a ještě bude potřeba. A snažíme se zajistit tu podporu samotným regionům, protože jsou to regiony, jsou to města, které vždy hrála důležitou roli v řešení krize, ať covidové, tak i nyní krize, která souvisí s válkou a s příchodem většího množství lidí na území států Evropské unie. Česká republika, abych dal příklad, už navíc zavedla i předchozí mechanismy, které se týkají REACT-EU, kdy část peněz byla využita právě na materiální a potravinovou pomoc a tímto způsobem jednají i státy v Evropské unii. Chystají se například programy na podporu solidárních domácností, které poskytovávají ubytování právě lidem, kteří v tuto chvíli hledají útočiště v České republice či v dalších zemích. Důležitá samozřejmě, a bylo to leitmotivem nebo jedním z hlavních témat, na kterém budeme dále pracovat, je nejenom aktuální pomoc ve válečném konfliktu, ale pomáhat v plánech a pak v realizaci poválečné obnovy Ukrajiny. A jsou to zase zkušenosti z regionů, partnerství mezi jednotlivými městy ukrajinskými a evropskými, ale i jednotlivými regiony, které nám toto pomohou realizovat, zrevidovat návrh ukrajinské strany na tu strategii obnovy, participovat se a následně tuto strategii společně realizovat. Ostatně členské země obdržely i plán na obnovu Ukrajiny, kterou představila ukrajinská vláda a zabýváme se tím na všech úrovních, včetně třeba Ministerstva pro místní rozvoj, které v té domácí politice reprezentují. Zároveň je důležité, a když se ta krize znásobila právě energeticko-inflační krizí, tak skutečně v rámci našich evropských regionů, nejenom českých, ale i dalších, dokončit probíhající projekty, které tím třeba byly ovlivněny a akcelerovat situaci v regionech, kde jsme měli i třeba doposud menší kapacity ve školách a školkách a v případě, že i poskytujeme útočiště a pak ty stejné možnosti lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny, tak o to více musíme zabrat, dokončit ty projekty, které třeba neměly dostatek financí a tímto směrem se vydat dál. Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, a to je možná poslední novinka, kterou bych chtěl zmínit, a týká se opět všech zemí Evropské unie, včera schválil návrh několika členských států EU, který se měl tu čest iniciovat ještě za francouzského předsednictví, který zmocnila Evropská komise ve svém návrhu. Je to balíček Fast Care a ten má pomoci členským státům reagovat na dopady ruské agrese na Ukrajině na té domácí půdě v souvislosti s řešením potřeb, které ta krize vyvolala, a jsme tak na nejlepší cestě, že tento návrh bude přijat. Jenom pro české regiony to znamená, že vlastně zachráníme projekty zhruba za 32 miliardy korun. Já si myslím, že tento mítik i ten budoucí, o kterém mluvil pan předseda, jsou zásadní. Spolupráce na všech úrovních, nikoliv pouze na úrovni vláda země s další vládou země, ale na úrovni regionů a měst. Ten subsidiární princip sdílení prostředků a znalostí je zcela zásadní pro to, aby se nám společně, a bylo to slovo, které zaznívalo dnes opakovaně, podařilo vyřešit tu krizi, podpořit Ukrajinu v jejím hrdinném boji a myslet na budoucnost. A s tímto bych já ukončil svůj projev a poprosil bych našeho vzácného hosta, aby převzal štafetu mikrofonu. Děkuji. Děkuji a poprosím o úvodní slovo i starostu Kyjeva Vitalia Klička. Dear President of European Committee of Region, dear Deputy of Prime Minister Czech Republic, dear guest, representative of media. First of all, I want to say thank you very much for everything what I listened today in our discussion. Everything what do it right now citizens in Czech Republic, everyone who support Ukraine in this war against democracy, against freedom, against human rights. This war. And this war is a challenge not just
for our homeland Ukraine. It's a challenge for all modern society, for democratic values. We're fighting right now for our independence. We're fighting for territorial integrity. We're fighting to be the part of European family. And we see after Soviet Union broke 30 years ago, Czech Republic, former Soviet bloc countries decide to go in European direction, to build democracy. And we see how big progress have Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, and other countries. And we Ukrainians want to go exactly the same way. We want to be part of European family, where human rights is main priority. Press freedom, democratic values. We're fighting for that. We're fighting right now to defend our homeland, our families, our children. Also, everyone in Europe have to understand we're fighting and defending every one of you. It's a big challenge, not just Ukraine. For Ukraine, it's a big challenge for every one of us. We see the next winter, next challenge, the energy resources jumping up, the prices pretty high, winter, gas prices, oil prices. But together, I'm more than sure we will be winner and will be successful in these challenges. It's very important. Independency, energy independency, and independency of every country, independency of every human member of modern society. We understand this big challenge. It will be not easy, but together, everyone together, everybody together in the European Union, I'm more than sure we will be successful in long-term vision. I'm just coming from a meeting with Prime Minister of Czech Republic, Petr Fiala, and I'm very happy. I listened about support of Ukraine, support of thousands and thousands of refugees from Ukraine who temporarily find their homes in Czech Republic. One more time, thank you for everyone in Czech Republic for support our country. We never forget your help. I'm more than sure we stop this senseless war. Ukraine was always the country where live peaceful people. We always was peaceful country. And we never was aggressive to anyone. More than 70 nations live in Ukraine. It never ever was a conflict. But right now, this war about values, democratic values, and we defending not just Ukraine, we're defending whole Europe. I'm very happy, Mr. President, happy with your vision, happy with vision all mayors of European city who support Ukraine, who give the help to Ukraine. We need your help. Alone, to be honest, we can survive. Just together. Together we are much stronger.
and very important message. Unity with Ukraine, around Ukraine, is a key for peace in Europe. Its wish is a huge wish, not just for every Ukrainian, it's wish for every European citizens. And will be a big mistake for everyone who thinks the war far away doesn't touch him personally. It's a mistake. This war can touch every European citizens. Economically, politically, in our priority to stop this senseless war. And also, this war can touch everyone in our planet. Please don't forget, Ukraine have 5 nuclear plants. One of them was in the fire a couple of weeks ago in Zaporizhia. If explosion will be there, it will be tragedy much bigger than Chernobyl, times bigger. In this case, this war can touch everyone in our planet. And that's why the main task for everyone in the world to stop this war. Thank you for support our homeland, our citizens. We're fighting, not just for Ukraine, we're fighting for every one of you, and we never forget your help and your support. And we stop this war, definitely, and also, very important point, we, Ukrainian, fighting to be the part of European family and pay for that with huge price, human lives. Thank you for support of Ukraine. Thank you for support of our country. Thank you for support our wishes, and strong Ukraine, strong Europe. Together we are much stronger. One more time, thank you for everyone, and we still fighting for better future, and I'm more than sure we will be successful in our wish to bring peace back in our Europe. Thank you. Já děkuji za úvodní řeč. A teď je prostor pro vaše dotazy. Petr Kozlíček, Česká televize. Dobrý den, Petr Kozlíček, Česká televize. Já bych poprosil asi trošku přiblížení na pana Klička. Jestli byste mohl nastínit, jaká je momentálně situace přímo v Kyjevě, jak tam probíhá život a jaké jsou ty největší problémy, které vás tam trápí, a zda jste na tom setkání tady získal nějaké, řekněme, podpory nebo aspoň podnětné myšlenky, jak společně tyhle situace řešit. Díky. Thank you for your question. Kyiv was target and still target of Russian aggression. During last 6 months, more than 6 months, we doing everything to give the services for our citizens: electricity, water, heating services, education, medical care, and actually never stopped. Right now, the people coming back in our city and starting slowly businesses, but situation in Ukraine, it's bad because economy destroyed, logistic in our homeland destroyed more than 116,000 apartments, 2,000 schools, 400 bridges, a lot of refineries, and but thanks for Ukrainian soldier, they successful, they fighting for our children and our families. They motivated so well, and I'm more than sure we will be successful because it's our families, it's our children, it's our city, it's our homeland. And we need support.
We need defensive, I want to say defensive weapons, because we defend our country. Modern weapons, we need that. We need humanitarian help, because more than 12 million refugees, 5 million refugees, Ukrainian refugees right now in Europe. We very appreciate for everyone who helped Ukrainian citizens, and our main goal, stop the war and bring our people back. We can bring the people back if we rebuild the country, because everyone needs jobs, salaries and services. And that's why we in European Committee of Regions talking about that, how we help each other in this way. Also, the day after the war is stopped, to rebuild the country. Success of Ukraine will be best answer for our enemies and also for our friends. And that's why it's very important to rebuild the country, to stop the war, to rebuild the country and bring our refugees back with good services and standards of life. Thank you. Další dotazy? Tak. Ano, prosím. Ano. Jitka Fialková, ČTK. Já bych se zeptala, co je teď nejvíc, co Ukrajina potřebuje primárně, jaký třeba české firmy můžou pomoct. A pana ministra Bartoše bych se zeptala na to, mluvil jste, že je důležitá spolupráce mezi regiony, mezi městy. Co se týká České republiky, mohl byste být konkrétnější? Já vím, že třeba MPO bude nyní pořádat podnikatelskou misi do Lvova, tak z hlediska vašeho rezortu, jestli se chystá něco podobného. I understand the first question was on Yes. me. We need right now weapons. It's main point right now. But we need also, during the winter, we need to give the services to the people. I hope it will be not cold winter, but anyway we have to prepare, and we need the program Safe Energy programs where we can give the services. We still need humanitarian help for the people who are right now homeless. We need to help to the cities, small cities, just in our hometown, where was not war. More than 600 buildings destroyed, 220 buildings destroyed from rockets and from artillery. And other cities, Bucha, Irpin, Gostomel, Chernihiv, right now the cities in East Ukraine totally destroyed. Some people still there. And during the winter, we need to help them to survive. Really, to survive, because situation is critical and we help a lot them. Fire machines, ambulances, buses, winter clothes, and a lot of things we actually communicate with in other cities. I want to say thank you very much for sister cities. Thank you very much for our friends who help to Ukraine and give to us support in this difficult period of time. Its second part of your question, I understand this will be to Minister Deputy. Já bych tedy doplnil, protože něco zde již zaznělo od pana starosty, pana moderátora Klička. Zásadní věc je, že jednotlivé rezorty už vlastně na počátku války i v rámci evropské spolupráce sformovaly takové, řekněme, task units nebo skupiny, které vlastně v komunikaci s ukrajinskou stranou v tom patřičné úrovni
která se jich týká, ať je to zdravotnictví, ať je to ministerstva obrany, tak začala komunikovat jak s ukrajinským vedením, tak i ze starosty jednotlivých měst. Já když uvedu příklady na poli digitalizace, skutečně ministři, kteří toto mají na zodpovědnosti, vytvořili seznamy věcí, které jsou potřeba na tu válečnou situaci, ale i pro obnovu infrastruktury, vedení sítí, serverové systémy a ty věci už na Ukrajinu proudily a proudí. Stejně tak ve věci té vnitrostátní uprchlické krize, kdy my se často díváme na počet lidí, kteří odešli z Ukrajiny do Evropy hledat útočiště, ale je tam obrovská míra té vnitřní migrace z těch zasažených oblastí. Já jsem už před několika měsíci toto spolu řešil s ministrem místního rozvoje Ukrajiny a opět ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a často i s ministerstvem dopravy, protože řešíme dopravu, tak ty třeba dočasné řešení, modulární hauzy polská strana, ty je měly dokonce ve státních rezervách, tak průběžně na Ukrajinu jsou dodávány i věci, které nejsou ze své povahy vojenské či technologické, ale skutečně věci, které pomáhají řešit tu vnitřní migraci a poskytovat lidem útočiště, když třeba měli zničený dům. V té otázce spolupráce i dnes zde byli zástupci Paktu svobodných měst a ono skutečně, když se podíváte i na finanční pomoc, tak jak byla pozbírána za Českou republiku skrze dárcovské sbírky, tak to byly právě municipality, naše města, a i vesnice, které rozhodnutím Rady města uvolnily prostě část svých rozpočtů na tu finanční pomoc v tuto chvíli. Je logické, že ty finanční nároky v tuto chvíli a požadavky na pomoc s vojenským vybavením převažují, nicméně ty, řekněme, i firemní mise nebo průmyslové mise budou následovat. My jsme včera i řešili večer a pak možná i dnes dopoledne, že samozřejmě otázka toho, kdy ten daný region lze z pohledu bezpečnosti označit za bezpečný, my nyní sledujeme a já jsem za to rád, protože nám to všem vehnalo další elán do toho pokračovat v tom úsilí. Je to ta ukrajinská ofenzíva, kde se podařilo osvobodit poměrně velké území právě v okolí Charkova, ale stále nemůžeme říci, že ta válka je na svém sklonku, může trvat ještě dlouho a samozřejmě ta skutečná rekonstrukce, participace těch zemí, ale i těch měst a regionů bude nastupovat v momentě, kdy ten plán, který představila ukrajinská strana, a je to velmi ambiciózní, ale i seriózní plán v tom, jakým způsobem postupovat v evropské spolupráci, budeme realizovat. Takže v tuto chvíli, a zazněly i to zde od pana Klička, ty požadavky jsou ve smyslu vojenské pomoci, materiální pomoci, humanitární pomoci, ale ta skutečná obnova, kdy budeme zpomáhat, znovu stavět, kdy budou započaty ty, řekněme, mise, kde i firmy z Evropské unie budou participovat na té obnově, včetně tedy hledání prostředků a já bych si dovolil, nebyl bych rád, kdyby to bylo třeba z kohezních fondů, ale pojďme hledat i prostředky, kterými toto může Evropa společně financovat, tak toto se dít bude. Ostatně o tom hovoří i pan premiér Petr Fiala, ministr Síkela. A co si myslím, že je nesmírně důležité, a jsme zde na platformě, kde jsou zástupci regionů a municipalit, a já jsem na začátku říkal, mysleme globálně, jednejme lokálně, tak to je tento případ. Spousta ukrajinských měst má svá partnerská města, i na platformě regionální spolupráce se vytvářejí partnerství regionů a jak my třeba často známe ty přeshraniční, třeba na severu České republiky, partnerské projekty a společné projekty. V tomto smyslu bude i probíhat ta poválečná obnova Ukrajiny. A já jsem rád za to, že i regiony v zemích, které jsou výrazně větší než Česká republika, se staví do té pozice plnohodnotných partnerů, kteří naváží vlastně ty kontakty s ukrajinskými městy a regiony a ta pomoc skutečně bude od spoda právě od těch municipalit a regionů. If you allowed me, Mr. President, I want to tell a couple of words to your question. We listen from Russian propaganda, it's special operation just against Ukrainian forces. Thanks God, in Kyiv, in capital of Ukraine, a lot of international journalists. If Russian left from satellite city of Kyiv, Bucha, Irpin, Gostomel, Borodyanka, international journalists come there and see real face of this special operation. It's not the war.
It's genocide of Ukrainian population. We see civilian, old women, old men, children, teenager who was killed. We doesn't have so many journalists. We doesn't have journalists in east of Ukraine, in Mariupol, and in other cities. There are situations much more worse. Just in Kiev region, destroyed more than 40 preschools, the same numbers of schools, destroyed all food logistic centers. Just yesterday and yesterday, the Russian forces destroyed a lake where city Kryvyi Rih drink water. They want to leave the people, civilians, without water. And we have thousands and thousands and other examples. That's why I'm more than sure the simple explanations. Putin, Russian Federation, need Ukraine without Ukrainians. They need just property. And that's why we need our help, humanitarian help, for our civilians, members of our cities, and we don't know what will be the next attack. And that's why it's unity, support of Ukraine with medical aid, humanitarian help, to help our refugees is very, very important. And one more time, thank you for your support of Ukraine. Děkuji za vaše dotazy i za odpovědi a tím dnešní tisková konference končí, aby řečníci stihli svůj další program. Takže děkujeme za pozornost.